Hello everyone, welcome back to your favorite channel, that is Physics in Telugu. So today we are going to start the new chapter of modern physics. Already మనం డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ని ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఈరోజు ఆటమ్స్ చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా వన్ షాట్లో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ కొంచెం క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల అండ్ మళ్ళీ 3 hours వీడియో లెంత్ అన్నా కూడా స్టూడెంట్స్ అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. కాబట్టి దీన్ని 2 partsలో చేస్తున్నాను. మనకైతే ఎంసెట్కి టైం ఉంది కాబట్టి ఆటమ్స్ విల్ బీ ఇన్ 2 parts. ఓకేనా, ఫస్ట్ లెక్చర్ ఈరోజు, రేపు ఇంకొక లెక్చర్ వస్తుంది. అండ్ న్యూక్లియర్ కూడా 2 lectures, సెమీ కండక్టర్స్ 3. మన టైం చూసుకుంటే మోస్ట్లీ May 5th ఆర్ May 4th కల్లా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నో ప్రాబ్లం, దాని తర్వాత మారతాన్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, చలో. ఫస్ట్ లెక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ టుడే. ఈరోజు మన టార్గెట్స్ వచ్చేసరికి ది ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, దీని తర్వాత రూథర్ఫోర్డ్స్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ఆటమ్, అండ్ దెన్ బోర్ అటామిక్ మోడల్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బోర్ అటామిక్ మోడల్, ఓకేనా. దెన్ ది అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్, టైం పర్మిట్ అయితే అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. దీంట్లో మనకి కంపల్సరీ 1 or 2 questions వస్తాయి మనకి ఆటమ్స్ నుంచి. 1 question అయితే డ్యామ్ ష్యూర్. ఇక కొన్నిసార్లు ఏంటంటే 2 questions కూడా పిక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఏమో థియరీ పార్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎస్పెషల్గా బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ నుంచి మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టాపిక్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. కాబట్టి దీని మీద మనం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాం. కేర్ఫుల్గా మీరు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా. ఈ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఏంటంటే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ మ్యాటర్లో అయినా, ఆటమ్స్లో అయినా, అండ్ దిస్ వన్ న్యూక్లియర్లో అయినా ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఫార్ములాస్ని ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే క్వశ్చన్స్ని అంత ఈజీగా చేయగలుగుతారు. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ అనమాట. ఇన్ 1911 H. Geiger and Ernst Marston on the suggestion of Ernst Rutherford conducted alpha particle scattering experiment. దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇలా the source is the bismuth 83 is the source. ఓకేనా. ఇక్కడ the naturally occurring alpha particle, the naturally occurring alpha particles, which are in the range of 5 mega electron volts to 7.7 mega electron volts ఎనర్జీ, ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది వాటికి. ఓకేనా. న్యాచురల్లీ అకరింగ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. సోర్స్ ఏంటి? బిస్మత్. ఇప్పుడు ఈ బిస్మత్ నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇలా వచ్చి ఈ లెడ్ బ్రిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ద ఫంక్షన్ ఈజ్ దే కాలిమేట్. ఓకేనా. దే కాలిమేట్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్. కాలిమేట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ని ఒక పాత్రలో వెళ్ళేటట్టు చేస్తాయి. ఇక్కడ ఈ సోర్స్ నుంచి వచ్చిన ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఒకటి ఇటు వెళ్తుంది, ఒకటి ఇటు వెళ్తుంది, ఒకటి ఇటు వెళ్తుంది, అలా వెళ్తాయి కదా. ఈ లెడ్ బ్రిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళేటట్టు, అంటే ఎక్కువ ఆల్ఫా పార్టికల్స్, బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్ళేటట్టు కాలిమేట్ చేస్తాయి, అంటే ఒకటే లైన్లో వెళ్ళేటట్టు చేస్తాయి అనమాట. ఇది లెడ్ బ్రిక్స్ యొక్క యూసేజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వెళ్ళి వీఆర్ టేకింగ్ ద థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్. దీని థిక్నెస్ వచ్చేసరికి 10⁻⁻6 meters to 10⁻⁻8 meters. వెరీ వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్, ద సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఫాయిల్. we take the single layer of gold foil. ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎందుకు, అండ్ ఇక్కడ వాట్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద లెడ్ బ్రిక్స్, సోర్స్ ఏది యూజ్ చేస్తాం, ఆల్ఫా పార్టికల్స్ యొక్క ఎనర్జీ రేంజ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ అనమాట. ఈ బీమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వెళ్ళి గోల్డ్ ఫాయిల్ హిట్ అయిన తర్వాత ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ దే గో అన్డీవియేటెడ్. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసరికి జింక్ బ్లెండ్ స్క్రీన్ అనమాట. ఓకేనా. ఇక్కడేమో డిటెక్టర్. దిస్ డిటెక్టర్ ఈజ్ అ మైక్రోస్కోప్ టు అబ్జర్వ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఆల్ఫా పార్టికల్స్ గోల్డ్ ఫాయిల్ హిట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి, అలానే ఎన్ని డీవియేట్ అవుతున్నాయి కొంచెం, అండ్ ఎన్ని టర్న్ అవుతున్నాయి అంటే ఎక్కువ డీవియేట్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఎన్ని ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ డైరెక్షన్లో మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా. ఇది అబ్జర్వేషన్ అనమాట. ఓకేనా. ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్. దాంట్లో నుంచి ఇట్లా ఇది చుట్టూ ఉంటుంది ఇలా. ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఇలా ఉంటుంది చుట్టూ. ఇది మొత్తం ఇట్లా బాక్స్లో లాగా ఉండి ఇక్కడ నుంచి లైట్ రేస్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వస్తాయి. దీన్ని హిట్ అయిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ దే గో అన్డీవియేటెడ్ అనమాట.
ఓకేనా, క్లియరా? చల్. సో ఇక్కడ ప్రతిదాని ఫంక్షన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్ అని కూడా అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫ్లోరోసెంట్ స్క్రీన్. డన్, క్లియర్ గైస్, అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? చలో, సో నెక్స్ట్ సో ముందుకెళ్దాం చూడండి. ఇప్పుడు సో గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఇది ఎగ్జాక్ట్గా యాక్చువల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్. సో ఇక్కడ నుంచి లెడ్ బ్రిక్స్ ఉంటాయి చుట్టూ. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వస్తాయి, అవి ఇలా ఎంటర్ అవుతాయి. సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ దే గో అన్డీవియేటెడ్ అనమాట. సో ఇలా చుట్టూ ఉంటాయి. ఇది ఏమో గోల్డ్ ఫాయిల్. ఇది స్క్రీన్. ఏ స్క్రీన్? ఇది ZNS, జింక్ బ్లెండ్ది. ఓకేనా. సో గోల్డ్ ఫాయిల్ ఎందుకంటే సో గోల్డ్ ఈజ్ మాల్యబుల్, ద ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇట్ ఈస్ ద మాల్యబుల్ అండ్ సో దట్ వీ కెన్ టేక్ ద వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్. సో ద వెరీ థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్ని మనం తీసుకోవచ్చు. సో అంటే ద సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఫాయిల్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా. అండ్ సో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గోల్డ్తోని, సో ఇట్స్ అ హెవీ ఆటమ్. అంటే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వెళ్ళి హిట్ అయినంత మాత్రాన సో అది డ్యామేజ్ అవ్వదు. సో కాబట్టి ఇట్స్ అ హెవీ ఆటమ్. ద Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 79. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల ఈ గోల్డ్ ఫాయిల్ అంటే మనం గోల్డ్ ఫాయిల్ని చూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో వేరేది ఎందుకు చూజ్ చేసుకోకూడదు సార్ ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ హిట్ చేయడానికంటే? సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ అనమాట. క్లియర్, అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? చలో, గుడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? సో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి వాట్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్ దట్ దే డిడ్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ 99.86% ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ సో దే పాసెస్ అన్డీవియేటెడ్. సో అంటే టీటా అనేది లెస్ దాన్ 1 డిగ్రీ ఉంటుంది. చాలా చాలా తక్కువ డీవియేషన్ అనమాట. అంటే అది అసలు ఇక డీవియేట్ అయిందని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము. సో ఓన్లీ 0.14% పార్టికల్స్ డీవియేటెడ్ మోర్ దాన్ 1 డిగ్రీ. ఓకేనా. సో 1 in 8,000 ఆల్ఫా పార్టికల్ డీవియేట్ మోర్ దాన్ 19 డిగ్రీ. 8,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్లో ఒకటి, 1 in 8,000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డీవియేట్స్ మోర్ దాన్ 90 డిగ్రీస్. సో అలానే సో 1 crore ఒకటి, 1 in 1 crore ఆల్ఫా పార్టికల్ సో డీవియేట్ బై 180 డిగ్రీస్. అంటే స్ట్రైట్గా మళ్ళీ జస్ట్ మినిట్ సారీ. సో గోల్డ్ ఫాయిల్ హిట్ అయ్యి మళ్ళీ అంతే బ్యాక్ రీట్రేస్ దేర్ పాత్. సో అలా ఒకటే. ఓకేనా. ఓకేనా. సో 1 కోటిలో 1 ఆల్ఫా పార్టికల్ మాత్రమే ఇలా మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ పాత్లో రీట్రేస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద అబ్జర్వేషన్స్ దట్ ఆర్ మేడ్. సో ఇప్పుడు సో ఇక్కడ చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ 1 crore ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఓన్లీ 100 were డిఫ్లెక్టెడ్ ఎట్ యాంగిల్స్ మోర్ దాన్ 160 or 70. కోటిలో సారీ ఇందాక 10 lakhs అనుకుంటాం. సో ఇది 10 lakhsలో 10 lakhs ఇది. సో ఇది కోటిలో ఒక 100 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ మాత్రమే 160 or 170 డిగ్రీస్ డీవియేట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. సో మనం ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డీవియేటెడ్ వర్సెస్ సో ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్ టీటా చేస్తే సో చూడండి, సో ఇలా వస్తుంది గ్రాఫ్. సో ద N వర్సెస్ టీటా. N అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్కాటర్డ్. సో టీటా ఈజ్ ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్. చూడండి ఇక్కడ సో 10⁻7లో సో ఏదో 10⁻7లో లెస్ దాన్ 10 లెస్ దాన్ 20 ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ మాత్రమే డీవియేట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. క్లియర్, అండర్స్టూడ్? సో ఇక్కడ చూడండి, సో 170 or 180 సో ఓన్లీ ఒక 100 పార్టికల్స్ మాత్రమే 160 or 170 డిగ్రీస్ డీవియేట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. బేసిక్ థియరీ పార్ట్ అబ్జర్వేషన్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ స్కాటర్డ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ టీటా. సో దీనికి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ద N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు kz² అపాన్ sin to the power 4 theta by 2. So this is a formula to find the number of alpha particles scattered. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా మీరు. ఓకేనా. సో వేర్ N is the number of particles scattered at an angle theta. సో K is the constant for a given foil. సో ఒకవేళ మనం గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకుంటే గోల్డ్కి ఒక K వాల్యూ ఉంటుంది. సో అది వాళ్ళు ఇస్తారు క్వశ్చన్లో. సో Z ఈజ్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ ఫాయిల్. ఓకేనా. సో ఇది ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్. సో నేను ఎక్కడైతే ఫార్ములా మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటానో కంపల్సరీ మీరు దాన్ని సైడ్కి రాసి మళ్ళీ సో దాన్ని డైలీ రివైజ్ చేయాలి. ఓకేనా.
చల్. సో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో, ఇఫ్ 1000 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ 60 degrees, ఫైండ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్స్ దట్ డిఫ్లెక్ట్స్ ఎట్ 90 degrees. సో మనకి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఫార్ములా ఇప్పుడే ఇచ్చాను, kz² అపాన్ sin to the power 4 θ/2, sin to the power 4 θ/2. సో ఇది ఫార్ములా మనకి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో if 1000 alpha particles deflects at an angle theta, so then find the alpha particle that deflects at 90 degrees. సో అంటే సేమ్ మెటల్ k కాన్స్టెంట్ z కాన్స్టెంట్, వాళ్ళు డిఫరెంట్ మెటల్స్ అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి, అంటే డిఫరెంట్ ఫాయిల్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి kz వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు n అన్నది ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద sin to the power 4 θ/2 కదా, రైట్. సో ఐ కెన్ రైట్ the n1/n2 is equals to sin to the power 4 into θ2/2 by sin to the power 4 θ1/2 రాసుకోవచ్చా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్ చేయండి. సో నౌ డూ ద బేసిక్ క్యాల్కులేషన్స్. సో ఇక్కడ the n1/n2 is equals to, సో ఫస్ట్ n1 ఎన్ని స్కాటర్ అవుతున్నాయంట, సో 1000 60 degrees దగ్గర, సో n1 1000 రాసుకుంటున్నాను, బై n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో θ1 60 degrees, θ2 మనం ఫైన్, θ2 90, సో sin to the power 4, సో 90/2 బై sin to the power 4 60/2, అంతేనా. యా, సో నౌ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి 1000/n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇది 45, అంతేనా. సో 90/2 మీన్స్ 45. సో 45 sin 45 అంటే 1/√2, సో 1/√2 హోల్ టు ద పవర్ 4 బై, సో ఇది 30, sin 30 అంటే 1/2 హోల్ టు ద పవర్ 4, అంతేనా. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు, సో 1000/n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఐ కెన్ రైట్, సో 1/√2 టు ద పవర్ 4, సో √2 హోల్ స్క్వేర్, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో 1/4, అంతేనా. √2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2 వస్తుంది, సో దెన్ 2 స్క్వేర్ అంటే మళ్ళీ 4 వస్తుంది, రైట్. సో దెన్ ఐ కెన్ రైట్, సో 1/2 టు ద పవర్ 4, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 1000/n2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 16/4. సో ఫ్రమ్ హియర్, సో దిస్ ఈస్ 4 times, సో దెన్ n2 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 1000/4, సో n2 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 250. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి, సో ద n2 దట్ వీ గాట్ ఇట్ యాజ్ 250, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి మీరు, అంటే మనకు ఏమి ఇచ్చారు, ఏం ఫైండ్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్తగా చూడాలి. సో నెక్స్ట్, రూథర్ఫర్డ్స్ న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. సో ఇప్పుడు ఆ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ద సైంటిస్ట్ రూథర్ఫర్డ్, సో హీ గేవ్ ద న్యూక్లియర్ మోడల్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. సో ఏం చెప్పాడంటే ఈ అబ్జర్వేషన్ నుంచి కంక్లూజన్స్ ఇచ్చాడు. సో since most of the alpha particle passes undeviated, సో మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎంటీ స్పేస్ అన్నాడు. సో చాలా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అన్డీవియేటెడ్ అవుతున్నాయి కదా, అంటే అసలు డీవియేట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయి, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్పేస్ ఇన్ ద ఆటమ్ ఈజ్ ఎంటీ అని చెప్పాడు. సమ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డిఫ్లెక్టెడ్ మోర్ దాన్ 1 degree, సో దిస్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్. సో యాజ్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్, సో అండ్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ is concentrated in an extremely small space inside the atom called nucleus. So atom lo most of the space is empty. So ఎక్కడైతే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డీవియేట్ అవుతున్నాయో అక్కడ స్ట్రాంగ్ మాస్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంది, అది కూడా వెరీ స్మాల్ ప్లేస్లో ఇలా కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంది, ఓకేనా. సో దాన్నే ఏమని నేమ్ చేశాడంటే న్యూక్లియస్. సో ఇది న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్. సో వేర్, so the calculation shows that nucleus size is 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15. 14 అని ఇచ్చారు, 15 అని ఇచ్చారు ఇక్కడ, but actually it should be 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15. And whereas the size of the atom is 10 to the power minus 10 meters. ఓకేనా. సో ఇది ఈ రూమ్ మొత్తం ఒక సైజ్ ఆటం అనుకుంటే, ఇప్పుడు నేనున్న రూమ్ మొత్తం ఆటం అనుకుంటే, సో ఈ రూమ్లో జస్ట్ ఒక గుండు పిన్ అంతా న్యూక్లియస్ అనమాట.
రూమ్ అంతా యాటమ్ అనుకుంటే మీరున్న రూమ్. సో దాంట్లో న్యూక్లియస్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒక గుండు పిన్ అంత ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ అ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఈస్ 10⁻⁻14 టు 10⁻⁻15. సో వేరే గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకున్నప్పుడు. సో అండ్ ద atom size is 10⁻⁻10 meters. Clear? So this information is done. Chalo, next. So for foils of different elements, the number of alpha particles deflected at an angle theta are different. సో మనం ఇప్పుడు గోల్డ్ ఫాయిల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇలా క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయి, అబ్జర్వేషన్. అదే మనం వేరే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు డిఫరెంట్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ డీవియేట్ అయ్యే నెంబర్ అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ సజెస్ట్ దట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇన్ దేర్ న్యూక్లియస్. అంతే కదా? సో డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఒక్కొక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఒక్కొక్క న్యూక్లియస్. సో దాంట్లో ఉండే ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్ బట్టి సో దాని మాస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం. సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ద న్యూక్లియస్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బట్ ఆర్ పుల్డ్ టువర్డ్స్ ఇట్ యాజ్ దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ రివాల్వింగ్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్స్ యూజింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ యాజ్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. ఏం లేదు. సో ఇది న్యూక్లియస్ అనుకోండి, ఇది న్యూక్లియస్. సో ద న్యూక్లియస్, సో దీని చుట్టూ సో ఇలా ఆటమ్ ఉంది. సో ఈ ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతుంటాయి కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్ అన్నది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ అన్నది నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. సో అలానే ఇటువైపు సో దెర్ ఈస్ ద ఫోర్స్ దట్ ఈస్, అవి సర్క్యులర్ పాత్లో రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అంటే బయటకు కూడా ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నట్టు. అంతేనా? ఒక ఓన్లీ ఎఫ్ఈ యాక్ట్ అయితే ఇవి దీంట్లో పడిపోవాలి, న్యూక్లియస్లో పడిపోవాలి. సో ఇలా కంటిన్యూస్గా ఇలా రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అంటే సో అర్థం ఏంటి? సో దెర్ ఈస్ సమ్ అదర్ ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ యాక్టింగ్. సో ఆ ఫోర్సే ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అనమాట. సో ఈ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతాయి ఒకదానికొకటి. సో అందుకనేసే ఆటమ్స్ అనేవి ఇలా సర్క్యులర్ పాత్లో రివాల్వ్ అవుతాయి. సో ద ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఈ. సో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్సి? సో ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ mv²/r. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో the electrostatic force is kq1q2/r². అంతేనా? సో kq1q2/r². సో ఇది ఇలా ఉంచేసేయండి. జస్ట్ మనకి ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. సో అదే స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ రివాల్వింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్స్ యూజింగ్ దిస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ యాజ్ ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. సో అదే సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఎఫ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్సి. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ బోర్ అటామిక్ మోడల్లో దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? డన్. చ నెక్స్ట్. సో నౌ, సో వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ సైజ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇలా యాటమ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ని మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామంటే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ సో ట్రావెల్ అయ్యి సో సమ్ డిస్టెన్స్లో దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ మొత్తం జీరో అయిపోద్ది. ద టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఇట్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది అనుకుందాం. సో ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్, సో ఈ డిస్టెన్స్నే మనం r0 అంటాం. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద r0 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ద న్యూక్లియస్ సైజ్. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద న్యూక్లియస్ సైజ్. ఓకేనా? అండర్స్టాండింగ్? సో చలో, సో ఇక్కడ ద r0 ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ యాజ్ సో 1/4πε0 ఇంటూ ZE² బై సో కేఈ ఇనిషియల్. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇది దీని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనమాట. సో r0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 ఇంటూ ZE², kZE² బై కేఈ. దిస్ కేఈ ఈజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్? So just remember the formula, it's enough. Okay? Chal. Done? Everyone? Next. So now, so the size of the nucleus will be less than r0. So if r0 value ఇంత ఉందనుకోండి, so let's say this is r0, but size of the nucleus మాత్రం r0 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా the size of the nucleus r0, so that is given as so 10⁻⁻14 to 10⁻⁻15 meters for a
గోల్డ్ ఫాయిల్. సో మీకు R0 ఫార్ములా ఇచ్చాను, ఏంటది 1/4πε0 ఇంటూ 2ZE² బై KE ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, సరేనా? సారీ, ఇక్కడ 2 మర్చిపోయారు, 2 రాసుకోండి. 2ZE² బై KE. సో ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి వాల్యూస్. సో ద KE వాల్యూ, Z వాల్యూ, E వాల్యూ, సో 4πε0 వాల్యూ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో అప్పుడు మనకు గోల్డ్ ఫాయిల్కి సో ఇంత వస్తుంది అనమాట. సో ద రేడియస్ క్లియర్. సో ద సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ అనమాట ఇది. సో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. డన్. సో జస్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, సో ద మోస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ న్యూక్లియస్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. సో మనకి సో ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చాం, దాన్ని Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 79 ఇచ్చాం. సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్, సో ద R0 కమ్స్ అవుట్ టు బి, సో ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10⁻⁻14 మీటర్స్ టు 10⁻⁻15 మీటర్స్ గోల్డ్కి. ఓకే, డన్. చల్. సో ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు. సో when an alpha particle of mass m revolving with the velocity v bombards a heavy nucleus of charge Ze, so then its distance of closest approach from the nucleus depends on. So మనకి distance of closest approach ఫార్ములా ఏంటి? సో 1/4πε0 ఇంటూ kz 2kz² సారీ 2ZE² అపాన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, రైట్? సో ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో 1/4πε0 అలానే ఉంచండి, ఫైన్. సో 2 గోల్డ్ ఫాయిల్కి లెట్స్ ఏ చార్జ్ Z ఇంటూ సో ద E². సో ఇది ఆల్రెడీ మనం రాసాం, Z ఇంటూ E ఇంటూ యాక్చువల్గా Q1 Q2 బై KE. ద R0 యాక్చువల్ ఫార్ములా ఈస్, సో ఇక్కడ రాద్దాం. సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ టు బి సో 1/4πε0 ఇంటూ సో Q1 Q2 బై సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ హియర్. సో 2Q1 Q2 బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో Q1 అంటే సో లెట్స్ సే ద ఆల్ఫా పార్టికల్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఇట్ యాస్ Q. సో ద Q2 ఈస్ విచ్ ఈస్ లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్. సో దెన్ ద ZE. సో ఇంకోటి న్యూక్లియస్ అనమాట. సో E ఇంటూ ZE² అవుతుంది. సో అదే ఇక్కడ రాశాను. సో క్వశ్చన్లో చూడండి. సో 2ZE² కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ మాస్ m ఉంది, సో వెలాసిటీ v ఉంది. సో అప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? 12mv² కదా. సో ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్లో చూడండి. సో ఈ R0 అన్నది అంటే ఈ క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ అన్నది మాస్ మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది? సో మాస్కి R0కి రిలేషన్ ఎలా ఉంది? మిగిలినవన్నీ పక్కన పెట్టండి. సో ఐ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు m. ఈ 2 పైకి వెళ్తుంది, 4 అవుతుంది. సో అది మనకు అవసరం లేదు. సో జస్ట్ మనకు R0కి mకి రిలేషన్ కావాలి. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/m. క్లియరా? అండర్స్టూడ్ గైస్? చ. సో ఒకవేళ వెలాసిటీకి అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు వెలాసిటీ రాస్తారు, v² రాస్తారు. సో నేను రూథర్ఫర్డ్ స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ ఆఫ్ చార్జ్ Z1 అండ్ ఏ మాస్ m1. సో అప్రోచెస్ ఏ టార్గెట్ ఆఫ్ చార్జ్ Z2 అండ్ మాస్ m2. సో దెన్ the distance of closest approach is R0. so the energy of the projectile is, so ఇక్కడ ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో యు నో దట్ సో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ ఈజ్ R0 అంట. ఫార్ములా ఏంటి? 1/4πε0 ఇంటూ సో 2Q1 ఫస్ట్ దాని ఛార్జ్ వచ్చేసరికి Z1, సెకండ్ దాని ఛార్జ్ వచ్చేసరికి Z2 అపాన్ సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా 2Q1 Q2 బై KE. ఓకేనా? సో Q1 ప్లేస్లో Z1 రాసుకున్నాం, Q2 ప్లేస్లో Z2 రాసుకున్నాం. సో ఇదైతే ఫైన్. సో ఇప్పుడు సో ఈ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి. సో KE ఇటువైపు తీసుకొస్తున్నాను. దెన్ సో 2Z1 Z2 బై R0. సో ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీకి Z1 Z2కి రిలేషన్ ఏందని అడుగుతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కదా. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ Z1 అండ్ Z2. అంతేనా? సో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Z1 Z2. సింపుల్ వన్. అంతేనా? డన్ గైస్ ఎవ్రీవన్? చలో నెక్స్ట్. సో నౌ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. సో ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వెక్టార్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫా పార్టికల్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. సో ఏం లేదు. సో ఇది ఒక ఆటం అనుకోండి, ఓకేనా? సో ఇక్కడ లెట్స్ ఏ సో ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇలా వెళ్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా కొంచెం డీవియేట్ అయిపోయింది అనుకోండి.
సో ఇదేమో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లోజెస్ట్ అప్రోచ్ r0. సో ఇప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వెక్టార్కి సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆటమ్కి న్యూక్లియస్కి సో డిస్టెన్స్ ఉంటుంది చూసారా, ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇంపాక్ట్ పారామీటర్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ యాజ్ kZe square upon so the kinetic energy initial into square root of 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. సో ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 2 కేసెస్లో, సో 2 కేసెస్, ఇంట్రెస్టింగ్ కేసెస్ దట్ ఆర్ ఇఫ్ theta is equals to 0 or else if the impact parameter b, let's say ఇలా తీసుకోండి. సో ఇఫ్ theta is equals to 0, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దిస్ పార్ట్, సో 1 ప్లస్ కాస్ 0 ఈజ్ 1, సో 1 ప్లస్ 1 2. సో ఇక్కడ కాస్ 0 డినామినేటర్లో 1 మైనస్ 1 అవుతుంది, కాస్ 0 1 కదా, 1 మైనస్ 1 0. సో సంథింగ్ బై 0 ఇన్ఫినిటీ. సో అంటే టీటా 0 అయినప్పుడు, అన్డీవియేటెడ్ అయినప్పుడు, సో ఈ ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ అన్నది ఇన్ఫినిటీ అంటే సో అలా స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే. సో వేరాస్ ఇఫ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 డిగ్రీస్, ఎప్పుడైతే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ రిటర్న్ అయ్యాయో, అంటే దీన్ని న్యూక్లియస్ని హిట్ అయిన తర్వాత సో ఇలానే వచ్చాయో, అప్పుడు సో ద బీ విల్ బికమ్ 0. ఎందుకు, సో 1 ప్లస్ కాస్ 180 ఈజ్ మైనస్ 1, సో 1 మైనస్ 1 0, సో 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0. సో అంటే బీ 0 అవుతుంది, అంటే ఇంపాక్ట్ పారామీటర్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏమి ఉండదు ఇక. ఓకేనా. సో అదే టీటా 0 అయితే బీ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఓకేనా, సింపుల్ లాజిక్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఫార్ములా. ఓకే, డన్. చలో. సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద రూథర్ఫర్డ్ మోడల్. సో ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వాజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సి, సో ఇలా న్యూక్లియస్ ఉంది, సో దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్, సో ఇలా ఆటమ్ ఉంది. సో ఈ ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా రివాల్వ్ అవుతున్నాయి కదా. సో మనకి క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజంలో ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుంది అని అంటే సో ఇట్ షుడ్ లూజ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఓకేనా. సో ఏ యాక్సలరేటింగ్ అయినా కూడా ఆర్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ అయినా, ఏ ఆటమ్ అయినా క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ప్రకారం సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ ఇట్ షుడ్ లూజ్ సమ్ ఎనర్జీ. సో ఇది ఎనర్జీ లూజ్ అయితే కొంచెం టైం తర్వాత సో దీని కంప్లీట్గా ఎనర్జీ 0 అయిపోతుంది, ఇట్ షుడ్ ఫాల్ ఇన్ టు ద న్యూక్లియస్. బట్ అలా జరగట్లేదు, న్యూక్లియస్లో పడిపోవట్లేదు, బట్ కాన్స్టెంట్గా న్యూక్లియస్ చుట్టే తిరుగుతుంది. ఓకేనా. సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. రూథర్ఫర్డ్ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్. ఓకేనా. సో అలానే సో ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ లిమిటేషన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ లిమిటేషన్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ సో ద బోర్ ప్రపోజ్డ్ ఈజ్ అటామిక్ మోడల్, దట్స్ కాల్డ్ బోర్ అటామిక్ మోడల్. సో హీ మాడిఫైడ్ ద రూథర్ఫర్డ్ అటామిక్ మోడల్. అంటే దీంట్లో ఏవైతే లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ లిమిటేషన్స్ని ఓవర్కమ్ చేసి సో న్యూ మోడల్ ప్రపోజ్ చేశాడు. ఓకేనా. సో మోడల్ డిజైన్ ఫర్ హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ లైక్ యాటమ్స్. సో హైడ్రోజన్ కానీ లేదంటే సో హీలియం ప్లస్ కానీ సో లిథియం ప్లస్ ప్లస్, సో వీటన్నిటికి కూడా సో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది అనమాట. సో హైడ్రోజన్కి Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, రైట్. సో హీలియంకి Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లిథియంకి Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. బట్ సో ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్, సో హైడ్రోజన్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని, సో ద N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఎలక్ట్రాన్. సో హీలియం ప్లస్ అంటే హీలియంలో యాక్చువల్గా 2 ఉండాలి, బట్ సో ఒకటి లూజ్ అయింది, సో అగైన్ N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ లిథియంలో 3 ఉండాలి యాక్చువల్గా, సో బట్ 2 లూజ్ అయింది, ప్లస్ ప్లస్ అంటే 2 లూజ్ అయినట్లు. సో N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అగైన్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో అంటే ఫర్ ద సింగిల్ స్పేస్ ఎలక్ట్రాన్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సో ద సింగిల్ స్పేస్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో వీటికే బోర్ అటామిక్ మోడల్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో వేరే వాటికి అవ్వదు. సో నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు బోర్ పాస్టులేట్స్లో ఏమేమి చెప్పాడు. సో an atom can revolve in only certain stable orbits with fixed energy. So those orbits are called energy levels or stationary states. So these were named as KLMNO shells అనమాట. సో ఇలా ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి రూథర్ఫర్డ్లో, సో ఆటమ్స్ న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వాలి, న్యూక్లియస్లోకి ఫాల్ అవ్వాలి. సో ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడు. ఇప్పుడు సో బోర్ ఏం చెప్పాడంటే సో దే రివాల్వ్ ఓన్లీ ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్బిట్స్. సో ఇది కే షెల్ అనుకుంటే ఈ కే షెల్లో సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతాయి. సో ఈ ఎల్ షెల్లో సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సో ఈ ఎం షెల్లో సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్.
సో ఇట్లా ఒక్కొక్క పర్టికులర్ షెల్లో ఆర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో సమ్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతాయి. సో దీస్ సర్టెన్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ విల్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ. సో కే షెల్కి -13.6, ఎల్ షెల్కి -3.4, సో ఎం షెల్కి -1.51. సో ఇట్లా ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఈచ్ ఆర్బిట్ విల్ బీ ఫిక్స్డ్ అనమాట. సో అవేంటో కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఫర్దర్గా. సో దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఆర్ స్టేషనరీ స్టేట్స్. సో దీస్ వర్ నేమ్డ్ యాజ్ KLMNO షెల్స్ అనమాట. ఓకేనా. సో అది ఫస్ట్ పాస్టులేట్. So while revolving in a particular energy level, an electron do not radiate radiations. So classical electromagnetism and classical mechanics cannot be explained or cannot be applied on the atomic levels in all aspects. సో బోర్ ఇంకేం చెప్పాడంటే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ ఓకే పర్టికులర్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కూడా రివాల్వ్ అవుతుంది కదా సార్, మరి అది ఎనర్జీ లూజ్ అవ్వాలి, మళ్ళీ అది ఫాల్ అవ్వాలి. బోర్ ఏం చెప్పాడంటే, సో ఈ క్లాసికల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం అన్నది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు అటామిక్ లెవెల్. ఓకేనా. సో ఆర్బిట్లో తిరుగుతున్నంతసేపు అవి ఎటువంటి ఎనర్జీని లూజ్ అవ్వవు. సో ఆర్బిట్కి ఎంతైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో ఆ ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీతోనే అవి తిరుగుతూనే ఉంటాయి, ఎనర్జీ లూజ్ అనేది జరగదు. సో ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే రూథర్ఫోర్డ్లో ఉన్న లిమిటేషన్స్కి తను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు అంతే. ఓకేనా. సో క్లియర్. నెక్స్ట్, సో ఎలక్ట్రాన్ revolve only in those orbits whose orbital angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. So ante, so the angular momentum is equals to the nh by 2 pi, where so the this one n must be an integer. So the n must be an integer. Okay na. So ikkada this L is equals to mvr, that is equals to nh by 2 pi. So this mvr is equals to nh by 2 pi అనమాట. క్లియరా. L అంటే తెలుసు కదా, యాంగులర్ మూమెంటమ్. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ nh by 2 pi. సో ఇలా ఒక పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుంటే సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద రేడియస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ విత్ వెలాసిటీ. సో ఆర్కి వీకి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత, 90 degrees. సో mvr sin theta, sin 90 అంటే 1 అనమాట. కాబట్టి mvr is equals to nh by 2 pi. సో దీన్ని ఇలా ఉంచేసేయండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్, సో నౌ ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ KLN షెల్. సో K షెల్లో, సో లెట్స్ కన్సిడర్ K షెల్. సో K షెల్ మీన్స్ n is equals to 1. సో నౌ ద L is equals to what, nh by 2 pi కదా. సో n ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే h by 2 pi. సో అదే L షెల్లోకి వచ్చేసరికి సో ద n is equals to 2, రైట్. సో అప్పుడు L ఏమవుతుంది, సో ద L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ h బై 2 pi. ఓకేనా. సో అలానే KL M షెల్, సో వేర్ ద n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. సో ఇక్కడ నుంచి సో ద L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3h బై 2 pi. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు సో N షెల్, సో వేర్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. సో ద L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4h బై 2 pi. సో ఇట్లా it must be an integral multiple of h by 2 pi అనమాట. డనా. సో now the angular momentum and the so the angular momentum L. So the angular momentum L is equals to, we know that nh by 2 pi for Bohr's atomic model. So ఈ L ప్లేస్లో I can write mvr is equals to nh by 2 pi. సో దీన్ని ఇలా ఉంచండి. let it be the equation number 1. సో ఇప్పుడు మనం రూథర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, సో ఇది ఒక న్యూక్లియస్, సో ఇది ఆర్బిట్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుందంటే సో దీని మీద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది, సో ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏమనుకున్నాం, సో ద mv²/r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో 1/4 pi epsilon naught ఇంటూ సో ఈ ఒకదానిదేమో Q1 ఛార్జ్, ఇంకోటి Q2 ఛార్జ్ అనుకుంటా, Q1 Q2 బై సో ద లెట్ ద డిస్టెన్స్ బి r. ఓకేనా. సో ఇది లెట్ ఇట్ బి ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గైస్ సబ్స్టిట్యూట్ సి Q1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెట్స్ సే ద ఎలక్ట్రాన్ E అనుకోండి. సో Q2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద న్యూక్లియస్ ఛార్జ్ లెట్స్ సే ZE. సో అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, సో ఇది mv²/r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
1 by 4 pi epsilon naught into q1 ప్లేస్లో ZE, సో q2 ప్లేస్లో ZE, సో ఇక్కడ ZE స్క్వేర్ బై ఆర్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మీరేం చేయండి అంటే, సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 వచ్చిందా, సో ఈక్వేషన్ 1ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ SOBS చేయండి, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, m స్క్వేర్ v స్క్వేర్ r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ 4 pi స్క్వేర్, అంతేనా. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి బెటర్. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్, సో డూ 1/2. సో ఈ 1ని 2ని డివైడ్ చేయండి. సో ఈక్వేషన్ 1 డివైడెడ్ బై సో ఈక్వేషన్ 2. సో ఇదంతా మీకు క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నాను. ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఒకవేళ అడిగితే మీరు, సో దానికోసం చెప్తున్నాను. సో 1 స్క్వేర్లో LHS ఏముంది, m స్క్వేర్ v స్క్వేర్ r స్క్వేర్ అపాన్, సో 2లో LHS ఏముంది, mv స్క్వేర్ బై r. సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ RHS ఈస్ n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ అపాన్, సో ద 4 pi స్క్వేర్, రైట్, 4 pi స్క్వేర్. సో రైట్ బై, సో ఇక్కడ 1 by 4 pi epsilon naught ఇంటూ ZE స్క్వేర్ బై ఆర్, ZE స్క్వేర్ బై ఆర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి ఇక్కడ. సో యూ గైస్ విల్ గెట్, సో 1m క్యాన్సిల్, v స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. సో ఈ r పైకి వెళ్తే సో m ఇంటూ r క్యూబ్, అంతేనా. సో ఇక్కడ ఒక m మిగిలిపోద్ది అండ్ r క్యూబ్ ఉంటుంది. సో ఓకే, క్యాల్కులేషన్స్ ప్రాపర్గా చూడండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని రాసుకోండి. సో దీన్ని n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ బై 4 pi స్క్వేర్ ఇంటూ, సో దీన్ని 4 pi ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ r బై ZE స్క్వేర్ రాశాను. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు సో 4 క్యాన్సిల్, 1 pi గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయో చూడండి. సో ద 1r, సో 1r గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఓకే. సో నౌ సో ద r స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇక్కడ r క్యూబ్లో ఒక r క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇంకొక r ఉంది, అంతేనా. m స్క్వేర్ mv స్క్వేర్ బై r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో 1 by 4 pi epsilon naught ఇంటూ q1 q2 బై r, రైట్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా యూ గైస్ కెన్ క్యాన్సిల్ r, రైట్. ఓకే, సో నో ప్రాబ్లం. సో mv స్క్వేర్ r స్క్వేర్ బై ఇక్కడ mv స్క్వేర్ బై r. సో ఓకే ఫైన్. సో నెక్స్ట్ n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ 4 pi స్క్వేర్, రైట్ ఫైన్. సో 1 by 4 pi epsilon naught ZE స్క్వేర్ బై, ఓకే ఇది r స్క్వేర్ అమ్మా, మై బ్యాడ్. మన సో దిస్ ఈస్ ఇది r స్క్వేర్ కదా, మై బ్యాడ్, సారీ, ఇక్కడ మిస్టేక్ అయింది. ఇది r స్క్వేర్, యా. సో ఇక్కడ r స్క్వేర్ r క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఒక r మిగిలిపోద్ది, యా. ఇక్కడ r స్క్వేర్ రాసినా, వేర్ ఇస్ దట్, ఇంతకుముందు దగ్గర రాసినప్పుడు ఇక్కడ రాసినప్పుడు r స్క్వేర్ రాసిన కదా. సో ఈ ఫార్ములా అమ్మ, mv స్క్వేర్ బై r ఇంటూ 1 by 4 pi ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ q1 q2 బై r స్క్వేర్. సో అదే ఇక్కడ యూజ్ చేశాను, యా. సో ఇక్కడ r స్క్వేర్ మర్చిపోయాను, యా. సో నౌ యూ గెట్, సో ఇక్కడ r క్యూబ్ r స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, r మిగిలిపోద్ది. సో r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఇప్పుడు చూడండి, సో n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై, సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏముంది చూడండి. సో డినామినేటర్లో సో పై ఒకటి మిగిలిపోయింది. సో ఇక్కడ m డినామినేటర్లో పంపించండి, పై m, సో పై m ZE స్క్వేర్, దట్స్ ఇట్. సో ఇది r ఫార్ములా అనమాట. సో అంటే సో ద రేడియస్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఇది. సో రేడియస్ ఆఫ్ ద యాటమ్, సో ద ఫార్ములా ఈజ్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై పై m ZE స్క్వేర్. సో ఇది ఫార్ములా వస్తుంది. సో వాట్స్ ద ఫార్ములా, ద r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై, సో పై m ZE స్క్వేర్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆర్కి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సో ఫర్ ఎ గివెన్ యాటమ్, సో n ఈజ్ అంటే ఫర్ ఎ గివెన్ యాటమ్ అండ్ ఫర్ ద గివెన్ ఎనర్జీ స్టేట్ n కాన్స్టెంట్, h కాన్స్టెంట్, ఎప్సిలాన్ నాట్ కాన్స్టెంట్, పై కాన్స్టెంట్, సో m కాన్స్టెంట్, సో E కాన్స్టెంట్. సో ఫర్ ఎ గివెన్ యాటమ్, for a given atom, so in so for a given atom, so we can write, so the r
ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్. ఈ రెండే చేంజ్ అవుతాయి. సో ఎన్ స్క్వేర్ జెడ్. ఎన్ అంటే ఏంటి, ఏ ఆర్బిట్లో ఉంది అది. సో గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్. ఓకేనా, అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఇఫ్ ఐ సే గ్రౌండ్ స్టేట్, సో విచ్ మీన్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ. ఆర్, సో ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అన్నాను అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, సో ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ అని అర్థం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ని మనం సెకండ్ ఆర్బిట్ అంటాం. వేరాస్ ఇఫ్ ఐ సే ద సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అవుతుంది. సో దీన్ని థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద థర్డ్ ఆర్బిట్. సో ఓకేనా, క్లియర్, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో నో ఫర్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్, ఆర్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, ఈ ఫార్ములాని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే, సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి హెచ్ ఫిక్స్, ఎప్సిలాన్ నాట్ కాన్స్టెంట్, పై కాన్స్టెంట్, ఎం కాన్స్టెంట్, సో ఈ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ నుంచి నాకు ఆర్ అన్నది ఎంత వస్తుంది అంటే 0.529 ఇంటూ సో ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్ యాంగ్స్ట్రమ్స్. సో దిస్ ఈజ్ అ ఆర్ వాల్యూ ఫర్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ టాక్, దీన్ని మనం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దీన్ని అప్రాక్సిమేట్గా వీ కెన్ టేక్ 0.53 ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్, సో యాంగ్స్ట్రమ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇదే ఫార్ములాలో, సో ఈ దిస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఈ 0.53ని మనం బోర్ రేడియస్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ విచ్ ఈజ్ బోర్ రేడియస్, ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్, సో యాంగ్స్ట్రమ్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద బోర్ రేడియస్ ఈజ్ సో 0.53 ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్ ఇంటూ యాంగ్స్ట్రమ్. సో ఇక్కడ నుంచి సో ఐ కెన్ డూ సమ్ క్యాల్కులేషన్స్. సో ద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.53 ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ కదా. సో నౌ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్, ఫర్ హెచ్ ఆటమ్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్, సో దానికి ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది అంటే, హైడ్రోజన్ ఆటంలో గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో అది ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్, సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 హైడ్రోజన్కి, గ్రౌండ్ స్టేట్ అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ద ఆర్ విల్ బికమ్ సో ద 0.53 యాంగ్స్ట్రమ్స్, లేదంటే సో ద ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ సో ద ఏ నాట్ అవుతుంది. సో 0.53 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ నాట్, బోర్ రేడియస్. సో అదే ఫర్ సేమ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ in the first excited state, లో సో రేడియస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్లో, సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో సేమ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్కే మాట్లాడుకుంటున్నా, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో అప్పుడు ఆర్ ఏమవుతుంది? సో ద ఆర్ ఈజ్ 0.53 ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ 2 స్క్వేర్ బై జెడ్, జెడ్ ఈజ్ 1, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో 4 ఇంటూ 0.53, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4a0, ఇది 4a0 అవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ద సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆర్ ద థర్డ్ ఆర్బిట్, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో సో ద ఆర్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో ఎంత అవుతుంది? 9a0 అవుతుంది, అంతేనా. సో ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ వస్తుంది. సో 3 స్క్వేర్ అంటే 9 ఇంటూ 0.53. సో అదే థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో అనుకోండి, సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 రాస్తారు, సో 16a0. సో థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? సో ఇన్ ద థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, సో దిస్ ఆర్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 16a0, ఇలా అవుతుంది. డనా ఎవ్రీవన్, క్లియర్ విత్ దిస్? చలో నెక్స్ట్. సో క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్. సో ఇది ఆర్కి. సో నౌ సో పుట్ దిస్ ఆర్ వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 ఆర్ ఈక్వేషన్ 2. సో మనకి ఈక్వేషన్ 1 ఏమొచ్చింది? సో ద ఎంవిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NH/2π, NH/2π కదా. సో నౌ వేర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై పై ఎం జెడ్ ఈ స్క్వేర్. సో ఈ ఆర్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు మనకు వి వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ ఆర్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో దెన్ వీ గెట్ ద వి వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ ద క్యాల్కులేషన్స్. ఎం ఇంటూ వి,
సో ఇంటూ ఆర్ ప్లేస్లో సో ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై పై ఎం జెడ్ ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్హెచ్ బై 2π. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి, మనకు వి కావాలి. సో వి కావాలంటే ఇక్కడ ఐ కెన్ క్యాన్సిల్. సో ద పై గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో 1n, సో 1n gets cancel, 1h gets cancel. So that, so the v is equals to, so ఏమేమి మిగిలిన అటువైపు పంపించండి. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి. సో mze స్క్వేర్ zme స్క్వేర్ zme స్క్వేర్ అంతేనా. సో ఇవి అటు వెళ్తాయి బై, సో బై ఇక్కడ 2 ఉంది. సో 2, సో ఇంటూ, సో ఇక్కడ m కూడా క్యాన్సిల్, సారీ m ఉండదు టర్మ్, మై బ్యాడ్. సో ఇక్కడ జెడ్ఈ స్క్వేర్ ఇది వెళ్ళిపోయింది. సో దెన్, సో వి కావాలి. సో ఇక్కడ n మిగిలింది, 2 మిగిలింది ఫస్ట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ n మిగిలింది, h మిగిలింది, ఎప్సిలాన్ నాట్ మిగిలింది. సో జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై 2nh ఎప్సిలాన్ నాట్. ఓకేనా. జెడ్ఈ స్క్వేర్ బై, అంటే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 2 ఫార్ములాస్. ఓకేనా. సో మీ డెరివేషన్ అంతా మర్చిపోయినా నో ఇష్యూ, మనకు అవసరం లేదు. సో ద ఆర్ ఫార్ములా కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎన్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై, సో పై ఎం జెడ్ ఈ స్క్వేర్. సో ఇది ఆర్. సో వేర్ ఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్. ఇది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అలానే వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జెడ్ ఈ స్క్వేర్ బై పై జెడ్ ఈ స్క్వేర్ బై 2nh ఎప్సిలాన్ నాట్. సో 2nh ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఇక్కడ నుంచి, సో యూ కెన్ రైట్, సో ఫర్ ఎ గివెన్ ఆటమ్, సో ద వెలాసిటీ ఈజ్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ సమ్ ఆర్బిట్ ఇది. సో బై జెడ్ బై ఎన్ అనమాట. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, ఫర్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్, సో ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈ 2h ఎప్సిలాన్ నాట్, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్. సో అప్పుడు ద వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 2.18 ఇంటూ 10 to the power 16, సో ఇంటూ, సో ద జెడ్ బై ఎన్. సో దిస్ ఈజ్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి అయితే ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అయితే 1/1 రాసుకుంటారు. సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ n ప్లేస్లో 2 రాస్తారు, z/2 అంటే 1/2. సో అదే సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో అయితే z/3 అంటే 1/3 హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి. సో లైక్ దట్ యూ గైస్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఈ ఫార్ములాస్, ఇక మెయిన్గా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అంతే. సో ద Bohr model of the atom, so assume that the angular momentum of the electrons is quantized, use Einstein's photoelectric equation, predicts continuous emission spectra for atoms, predicts the same emission. So it assume that the L is equals to nh by 2π antena. So it is quantized, the angular momentum is quantized, right? Simple concept, simple question. So to explain his theory, Bohr used conservation of linear momentum, quantization of angular momentum. So L is mali same question, L is equals to nh by 2π. Done. So question చూడండి, consider the third orbit of the helium plus. Okay, so then using the non-relativistic approach, so the speed of the electrons in this orbit will be, so manaki, so what is the speed of the electron? V is equals to 2.18 into 10 to the power 6 into, so n by z by n, z by n, ఇదే కదా ఫార్ములా. సో ఇక్కడ వాళ్ళు థర్డ్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద హీలియం ప్లస్ అన్నారు. సో ఫర్ helium plus atom, you guys know that, so the z is equals to 2, and so వాళ్ళు థర్డ్ ఆర్బిట్ అని థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కాదు, థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అంటే n is equals to 4, బట్ ఇక్కడ థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటున్నారు. సో థర్డ్ ఆర్బిట్ అంటే n is equals to 3. సో నౌ you guys substitute v is equals to 2.18 into 10 to the power 6 into, so z 2 upon this one 3. So this goes 3 ones are, so 3 0.7 2 times 0. And 6 times. So v is equals to 0.726 into 2 is nothing but, so 1.46 into 10 to the power 6 meter per second. So the correct answer is option D. Direct question, formula based question. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హీలియం ఆటమ్ కన్నారు, హీలియం ప్లస్ అన్నారు కాబట్టి z is equals to,
సో థర్డ్ ఆర్బిట్ అన్నారు కాబట్టి n ప్లేస్లో 3 అంతే. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే కథం. ఓకేనా? సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములాస్ కూడా కావాలంటే ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాను. సో ఆర్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, n² h² ε0 బై పై mze స్క్వేర్ ఆర్. సో నెక్స్ట్, సో అదే ఆర్కి ఫార్ములా వచ్చేసి సో 0.53 ఇంటూ n² బై జెడ్. ఓకేనా? సో దీన్నే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a0, ఇది బోర్ రేడియస్, ఇంటూ n² బై జెడ్. సో ఇవి ఆర్కి ఫార్ములాస్. సో అలానే వెలాసిటీకి ఫార్ములా మొత్తం కంప్లీట్ ఫార్ములా అయితే సో ద ze² బై 2nh ε0 vకి. సో దెన్ v ఫార్ములా ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ యాజ్ సో 2.18 ఇంటూ 10⁶, ఓకే, ఇంటూ సో ద z బై n, సో ఇంటూ z బై n. ఇది వెలాసిటీకి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అనమాట ఇవి. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్ గైస్? సో క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చేసాం ఇది. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్స్ విల్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్ బి మినిమం? సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ n ఫిక్స్ చేశారు. సో మనకి ఆర్ ఫార్ములా రాయండి. ఆర్ ఈజ్ 0.53 ఇంటూ సో 0.53 ఇంటూ సో n² బై జెడ్, అంతేనా? సో n² బై జెడ్. సో జస్ట్గా మీరు ఫార్ములానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 0.53 ఇంటూ n² బై జెడ్. సో ఇక్కడ n ఫిక్స్డ్, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, సో దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. సో ఇప్పుడు ఆర్ అన్నది సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు జెడ్ కదా, ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది కాన్స్టెంట్. ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు జెడ్. సో ఇక్కడ దేనికి మినిమం ఉంటుంది? ఆర్ దేనికి మినిమం ఉంటుంది? సో ఆర్ మినిమం సో వెన్ ద జెడ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, అంతేనా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. సో జెడ్ దీంట్లో దేనికి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది? లిథియంకి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3, హీలియంకి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, సో డ్యూటేరియంకి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. డ్యూటేరియం అంటే హైడ్రోజన్ ఐసోటోప్. సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకేనా? సో దేనికి జెడ్ ఎక్కువ ఉంది? లిథియంకి. కాబట్టి సో దానికి రేడియస్ తక్కువ ఉంటుంది, మినిమం ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఫిక్స్ చేశారు. ఓకేనా? క్లియర్. నెక్స్ట్, సో వెన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్, సో ఇట్స్ రేడియస్ ఈజ్ డాష్ ఆఫ్ ద బోర్ రేడియస్. సో హెచ్ ఆటమ్ అండ్ సో ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్, జాగ్రత్త చూడండి, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్. క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలో చూడండి. సో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్ అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? ఇట్స్ రేడియస్ అంటున్నారు. రేడియస్కి ఫార్ములా ఏంటి మనకి? సో ద రేడియస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a0 ఇంటూ n² బై జెడ్, అంతేనా? సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a0 అలానే ఉంచండి. బోర్ రేడియస్కి ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. సో ఓకే, సో n ప్లేస్లో 2 హోల్ స్క్వేర్ బై జెడ్ ప్లేస్లో 1. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2² ఈజ్ 4 a0. సో 4 టైమ్స్, ఆప్షన్ బి. క్లియరా? కాన్సెప్ట్ క్లియర్? చల్ నెక్స్ట్. సో అకార్డింగ్ టు బోర్స్ ప్రిన్సిపల్, ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ ఇట్స్ రేడియస్. సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్కి రేడియస్కి సో ద ఎంవిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్హెచ్ బై 2π. సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆర్కి దేనికి కావాలి మనకి రిలేషన్? ఆర్కి ఎన్కి కావాలి. సో ద ఆర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్, రైట్? ఆప్షన్ సి. డనా? నెక్స్ట్, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బోర్ రేడియస్ R0, సో బోర్ రేడియస్ అంటే R0 అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే A0 అని కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ద సెకండ్ బోర్ ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్, హియర్ ఈ సెంటెన్స్ మీద ఈ సెంటెన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సెకండ్ బోర్ ఆర్బిట్ అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కాదు, సెకండ్ బోర్ ఆర్బిట్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో రేడియస్ ఫార్ములా ఏంటి? సో R0 ఇంటూ n² బై జెడ్. సో R0 ఇంటూ n² ప్లేస్లో 2². సో n² ప్లేస్లో 2² అపాన్ జెడ్ ఈజ్ 1. సో దిస్ ఈజ్ 4R0. Done? Clear? So now the kinetic energy of the electron in the nth shell. So the kinetic energy, so basically, so the kinetic energy formula is given as half mv square.
సో మనకి V ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. సో హాఫ్ m ఇంటూ వాట్ ఈజ్ V. సో V ఫార్ములా, సో ఇట్ ఈస్ ZE స్క్వేర్ అపాన్ సో 2NH ఎప్సిలాన్ నాట్ కదా, అంతేనా. సో హోల్ స్క్వేర్. సో ఎంత వస్తుంది చూడండి, హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ జెడ్ స్క్వేర్ ఇంటూ e⁴ బై సో 2 స్క్వేర్ 4n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ స్క్వేర్. ఓకేనా. సో దేర్ ఫోర్ సో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇక్కడ, సో నథింగ్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. m జెడ్ స్క్వేర్ e⁴ బై సో 2 ఇంటూ 4 8n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఇది ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనమాట. ఓకేనా. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ m జెడ్ స్క్వేర్ e⁴ బై 8n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో దిస్ ఫార్ములా ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో అలానే వాట్ అబౌట్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్, గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇస్తున్నాను, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెరివేషన్. సో ఇట్ ఈస్ -2 టైమ్స్ ఆఫ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, -2 టైమ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? సో విచ్ ఈస్ m స్క్వేర్ m స్క్వేర్ m z స్క్వేర్ m z స్క్వేర్ e⁴ బై సో 8n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో దిస్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యూతో డినోట్ చేస్తాం, విచ్ ఈస్ -2 టైమ్స్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈస్ -2 టైమ్స్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో -2 ఇంటూ m z స్క్వేర్ e⁴ బై 8 ఇంటూ n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. ఒక ఆర్బిట్లో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ దానికి ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, దానికి ఎంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఫైండ్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? సో ద టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? సో m z స్క్వేర్ e⁴ అపాన్ సో 2n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ 8, right. So what is potential energy? So it is -2 into so m z square e⁴ by 8n square h square epsilon naught. జాగ్రత్త చూడండి. సో ఇది మొత్తం 1 అయితే ఇది -2 కదా, 1 -2. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇదంతా కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఇదంతా కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ -2 ఉంటుంది. సో 1 - 2 ఈజ్ -1. సో -m ఇంటూ z స్క్వేర్ e⁴ upon 8n square h square epsilon naught. So this is the formula, this is the total energy. Okay na. So మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇక్కడ రాస్తున్నాను the 3 formulas again for the in terms of energy, so that you guys have to remember is, so first thing which is kinetic energy, which is equals to so m z square e⁴ by 8n square h square epsilon naught. ఓకేనా. సో మోస్ట్లీ దీని బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రావు, మనకు టోటల్ ఎనర్జీ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి, దానికి ఫార్ములా ఇస్తాను. బట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్, ఒకవేళ అడిగితే అడగవచ్చు. -m పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ -2 ఇంటూ m z స్క్వేర్ e⁴ బై సో 8n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. అలానే సో ద టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి సో -m z స్క్వేర్ e⁴ బై 8n స్క్వేర్ h స్క్వేర్ ఎప్సిలాన్ నాట్. సో ఇవి 3 ఫార్ములాస్ అనమాట. సో ఇక్కడ సో యూ కెన్ రైట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2 టైమ్స్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా. సో వెరాస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ. ద టోటల్ ఎనర్జీ అనుకుంటే సో దట్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, అంతే కదా. ఇది చూడండి, టోటల్ ఎనర్జీకి కైనెటిక్ ఎనర్జీకి జస్ట్ మైనస్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి సో జస్ట్ -2. సో అంటే ఈ మూడింటిని కలిపి రాస్తే మీరు సో యూ కెన్ రైట్ సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆర్ఎల్స్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఐ కెన్ రైట్ మైనస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ minus kinetic energy, so which is equals to 2 times the potential energy.
ఓకేనా. సో విచ్ ఈస్ 2 times ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో అర్థమైందా కాన్సెప్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్. లేదంటే ఇలా రాసుకోండి. సో ఇది టోటల్ మైనస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వెరాస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లేస్లో సో యూ కెన్ రైట్ -2u. సో దీని ప్లేస్లో యూ కెన్ రైట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లేస్లో -2u అంటే 2u అవుద్ది. ఓకేనా. సో దిస్ విల్ బి ద రిలేషన్. డనా, క్లియర్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్ట్. సో ఫర్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్, సో ఇక్కడ దిస్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఈజ్ గివెన్ బై, so energy, the total energy formula is given by, so minus mz square e to the power 4 by 8n square h square epsilon naught. ఇదే కదా total energy. So this is the total energy. So minus mz square e to the power 4 by 8n square h square epsilon naught. So total energy. So ఇక్కడ for a given atom, so these values will be constant. So which is minus m, so ఈ z square h ఉంచితే, so the E will be equals to minus 13.6 into, so Z square by N square in electron volts. So the formula for the total energy, it is given as, so minus 13.6 into Z square by N square in electron volts. ఒకవేళ జౌల్స్ లో కావాలంటే minus 13.6 into 10 to the power minus 18 by into Z square by N square electron జౌల్స్ లో అయితే. ఓకేనా. బట్ మనకు మోస్ట్లీ దే లాస్క్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఓన్లీ. రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా. డన్, క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్. సో జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంతా కూడా ఫార్ములా బేస్డే. సో ఇప్పుడు ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, సో ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, వీ నో దట్ minus 13.6 into n square, minus 13.6 into z square by n square. అవునా. సో ఇప్పుడు అంతే కదా. సో 8n square h square epsilon naught. So it is this one. So for hydrogen atom, so let's say, so for hydrogen atom Z is equals to ground state లో చూద్దాం. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఇన్ ఫర్ ద హైడ్రోజన్ atom, సో Z అయితే 1 హైడ్రోజన్ atom కి ఫిక్స్డ్. సో అలానే గ్రౌండ్ స్టేట్ లో n is equals to what, 1. So E is equals to, so minus 13.6 into, so what is Z, 1 by 1, so which is minus 13.6 electron volts. So this is the energy in the ground state. So next, so the energy in the first excited state, so the first excited state, so which is nothing but ఇది K షెల్. K షెల్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత, minus 13.6. సో ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ L షెల్. సో L షెల్కి, సో నౌ అగైన్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో అప్పుడు ఇది ఎంత అవుద్ది, సో ద E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 13.6 ఇంటూ, సో n Z స్క్వేర్, సో 1 స్క్వేర్ అపాన్ n స్క్వేర్, సో విచ్ ఈజ్ 2 స్క్వేర్ 4. సో విచ్ బికమ్స్ minus 13.6 by 4. So this becomes 4 1s are 4 3s are, so 1 6 4 5s are, అంతేనా. సో సారీ 4 5s are కాదు, 1 6 4 4s are, so which is nothing but minus 3.4 electron volts. సో ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో. సో అదే థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి అయితే, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి, ఫర్ ద సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అనమాట. ఫస్ట్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఎంత, సో సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఎంత. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ద E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus 13.6 ఇంటూ, సో n స్క్వేర్, సో Z స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ అపాన్ n స్క్వేర్. సో ఇక్కడ 3, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అవుతుంది సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో, బై 9. సో దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి, సో minus 13.6 by 9. సో 9 1s are 4 5, so 1.51 minus 1.51 electron volts. సో దాని తర్వాత థర్డ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో, సో దిస్ ఈస్ E1, this is E2, this is E3. So then E4 will comes out to be minus 0.85 electron volts. Okay na. So then you calculate it for E5 also. So ఇలా మీరు ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి హైడ్రోజన్ ఆటమ్కి. ఓకే. సో ఐ గేవ్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో, సీ హియర్. సో n is equals to 1కి minus 13.56, సో n is equals to 2కి minus 13.4,
3కి -1.51, సో 4కి -0.85, సో 5కి -0.54, సో అండ్ దెన్ ఇన్ఫినిటీకి 0. క్లియరా ఎవ్రీవన్? సో క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు. సో ద రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టు ద total energy of an electron in Bohr orbit of the hydrogen atom. Bohr orbit of the hydrogen atom lo, so what is the Ke2 total energy? So it must be, so 1 by -1, so 1 is to -1, right? And then so the total energy is negative of the kinetic energy, so kabatti 1 is to -1, option B. Next, so the total energy of an electron in the first excited state of hydrogen is about -3.4. So the kinetic energy, so first excited state lo total energy icharu, kinetic energy is nothing but negative of the total energy, so which is nothing but negative of total energy is how much? -3.4 electron volts, minus of minus plus, so which becomes 3.4 electron volts. So option A. Okay na, careful ga cheyandi. So the total energy of the electron in the ground state of the hydrogen is -13.6. The kinetic energy of the electron in the first excited state adugutunnaru. So the total energy in first excited state of hydrogen, first excited state of hydrogen atom enta ante n is equals to 2 అయినప్పుడు ఎనర్జీ ఎంత ఉంది? -3.4 electron volts. ఇప్పుడు మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో మైనస్ ఆఫ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత? సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో 3.4 ఎలక్ట్రాన్స్. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్, సో విచ్ ఈస్ 3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో విచ్ ఈస్ ప్లస్ 3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఆప్షన్ డి అనమాట కరెక్ట్. డనా? నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. So the total energy of an electron in the atom of the orbit is -3.4. So the total energy is -3.4 electron volts. So then its kinetic and potential energies. So kinetic energy ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్ 3.4 అవ్వాలి, అవునా? సో వాట్ అబౌట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ? సో విచ్ ఈస్ -2 times the kinetic energy. So which is -2 into 3.4. So which is nothing but, so -6.8 electron volts. Again 3.4 and 6 -6.8. Just the relation తెలిస్తే చాలు ఈ రెండింటికి. PE is equals to -2 KE. అంతేనా? క్లియర్? చల్. So the energy of the hydrogen atom in the nth orbit is En. So then the energy in the nth orbit of singly ionized helium. Okay na? సో హైడ్రోజన్కి అయితేనేమో ఈఎన్ అంట. ఇప్పుడు సో ఎంత ఆర్బిట్ ఆఫ్ సింగ్లీ హీలియం, సి హైడ్రోజన్లో ఉన్నప్పుడే మనకి ఫార్ములా ఏంటి? సో ఇన్ ద nth స్టేట్, సో -13.6 ఇంటూ, సో ద జెడ్ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ కదా. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆటం కంటే, సో ద ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -13.6, సో హైడ్రోజన్కి 1. సో ఎంత ఆర్బిట్లో అన్నారు, సో ఇన్ ద ఎంత ఆర్బిట్ కాబట్టి ఎన్ అలానే ఉంచండి. సో ద ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -13.6 బై ఎన్ స్క్వేర్. ఇది ఈఎన్, ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ద సింగ్లీ అయనైజ్డ్ హీలియం ఆటమ్, సో అంటే హెచ్ఈ ప్లస్కి, సింగ్లీ అయనైజ్డ్ హీలియం ఆటమ్ అంటే హెచ్ఈ ప్లస్కి. సో హెచ్ఈ ప్లస్కి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఏ, ఎంత ఆర్బిట్లో అంటున్నారు. సో జెడ్ ఏమవుతుంది? హీలియంకి 2. సో ఇప్పుడు సో ద En is equals to -13.6, so z square upon the n square, so which is -13.6. so what is z? So 2 square upon, so the n square is n square only. So this becomes -13.6 by n square into 4. So దీని ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? 4En రాసుకోవచ్చా? This becomes 4En. అంతేనా? It becomes 4En. అంతేనా? క్లియర్? ఈజీ క్వశ్చన్ అగైన్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్ తీసుకోండి అమ్మా, సింపుల్ క్వశ్చన్స్. సో జస్ట్ యూ గైస్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో ఇది కూడా ఇంకా నేను చాలా క్వశ్చన్స్ చేశాను. సో ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ యూ గైస్ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అంటే వన్ లైనర్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా.
ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో అన్నీ కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, ఫార్ములా బేస్డ్, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. సో వెన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ రేజ్డ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో ఇక్కడ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తే ఎప్పుడైనా కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి పైకి వెళ్ళింది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్, సో డిక్రీజెస్, ఇది రాంగ్. సో బోత్ కేఈ అండ్ ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, సో కేఈ డిక్రీజెస్. ఈ రెండిట్లో చూడండి. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఆప్షన్ ఏ. సింపుల్ క్వశ్చన్ అగైన్. ఓకేనా? సో నౌ దిస్ పార్ట్, సో జస్ట్ ఐ గేవ్ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్ హియర్. సో సి హియర్. ఓకే, ఈ రెండు చెప్దాను చూడండి, ఈ రెండు చెప్పేసి సో దెన్ ఐ విల్ వైండ్ అప్. So an electron while orbiting in lower energy level may absorb a specific photon so and jumps to a higher energy level. So the energy of such photon is equals to energy of difference between those two orbits. Let's say so n is equals to 1 లో నుంచి n is equals to 2 లోకి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ కావాలి అంటే దీనికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి? సో ఇక్కడేమో -13.6 ఉంది ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ ఏమో -3.4 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఫోటాన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అవుద్దంటే ఈ రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్యలో ఉన్న ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది? సో ద డెల్టా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్, ఫైనల్ ఈజ్ -3.4 మైనస్ ఇనిషియల్ ఈజ్ -13.6. సో విచ్ ఈజ్ -3.4 ప్లస్ 13.6. సో ఎంత వస్తుంది? సో 3.4 అంటే సో విచ్ ఈజ్ 10.2. సో అంటే ఈ ఎలక్ట్రాను ఒక ఫోటాన్ని, దిస్ ఫోటాన్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో అప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకొని సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. ఓకేనా? సో అండ్ వైస్ వర్సా, ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాను హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి, లెట్స్ సే n is equals to 2 లో నుంచి n is equal to 1 లోకి జంప్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి జంప్ అయితే సో ఇది ఎంత ఎనర్జీని లూజ్ అవుతుంది? సో దట్ ఎనర్జీ గ్యాప్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు అగైన్ ఎంత ఎనర్జీని లూజ్ అవుతుంది? సో ఫైనల్ ఈజ్ -13.6, ఇనిషియల్ ఈజ్ -3.4. సో ఎంత? -13.6 ప్లస్ 3.4. సో విచ్ ఈస్ -10.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అంటే ఇంత ఎనర్జీ ఉన్న రేడియేషన్ అది ఎమిట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఒకవేళ గ్రౌండ్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్కి వెళ్ళాలంటేనేమో సో ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎంత ఉందో ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్కి ఈక్వల్ అయిన ఫోటాన్ అబ్జర్వ్ చేసి అది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. అలానే సో ఒకవేళ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చింది అనుకోండి, సో అప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్యలో ఎంతైతే ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉందో అంత ఎనర్జీకి రిలేట్ అయిన రేడియేషన్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. సో అదే రాసాను, ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ మే రిలీజ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫోటాన్ సో టు ఏ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ వెన్ ఇట్ జంప్స్ టు ఏ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో ద ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఆఫ్ ద ఫోటాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఆర్బిట్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైతే జంప్ చేస్తుందో ఆ రెండు ఆర్బిట్స్ మధ్యలో ఉన్న ఎనర్జీ గ్యాప్కి ఈక్వల్ అయిన ఫోటాన్ అది రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? చల్. సో దీని బేస్డే మీకు ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. సో ద హోంవర్క్ అండ్ దిస్ క్వశ్చన్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్స్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు టేక్ అవుట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద outermost shell. ఓకేనా? సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో హోంవర్క్, ఈజీ క్వశ్చన్స్, అందుకే హోంవర్క్ ఇచ్చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్. ఏమేం చేయలేకపోయింది? సో మోడల్ వాజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్. సో మిగిలిన వాటికి అప్లికబుల్ కాలేదు. అండ్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వాజ్ నాట్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో పార్టికల్స్ కూడా వేవ్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయని మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో డి బ్రోగ్లీ హైపోథసిస్లో, బట్ అది ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోలేదు. దీస్ 2 ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ద సో బోర్ మోడల్. ఓకేనా? సో ఈరోజు మనం ఏవైతే క్వశ్చన్ చేసామో, కాన్సెప్ట్ చెప్పానో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఓకేనా? సో సెకండ్ లెక్చర్లో మనం అటామిక్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఎక్స్రేస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే? సో టిల్ దెన్ కీప్ స్టడీయింగ్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. బై గైస్.